Hello everyone. Today we are going to discuss the chemical properties of alcohol and phenols. So in the chemical properties, the second chemical property is reaction due to breaking of OH bond, and in this chemical property we have discussed the first chemical property in the previous lecture, and today we have to see the second chemical property, that is esterification, under the heading reaction due to breaking of OH bond. That means due to the breaking of OH bond, a new chemical property arises, that is esterification. means अल्कोहोल किंवा फिनॉलचा OH बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर इस्टर्स आपल्याला फॉर्म करता येते, आणि हे इस्टरिफिकेशन आज आपल्याला इथे बघायचं आहे. सो students, what is mean by esterification reaction? So let us see what is mean by esterification. Let's start from the reaction. Let's start from the definition of esterification. Generally, esterification means ester formation. Esterification means काय होते? Ester formation. Ester formation होते. तर by definition means here I am going to write the definition of esterification. What is the definition? The reaction between the alcohol or phenol, reaction between the alcohols or phenols and the carboxylic acid to form an ester. To form an ester is known as esterification reaction or esterification. What does the definition means? The reaction between the alcohol and phenols, and alcohols or phenols and the carboxylic acid, means whatever the reaction that we have to see here, that takes place in between the alcohol or phenol and the carboxylic acid, and it will form the ester, that is known as esterification reaction. That simply here I am writing the alcohol R single bond OH किंवा पहिल्यांदा आपण कार्बोक्सिलिक ऍसिड घेऊ R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस मध्ये काय घ्यायचा, कार्बोक्सिलिक ऍसिड घेतला आपण, त्यानंतर आपल्याला एकतर अल्कोहोल किंवा फिनॉल घ्यायचा आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आय एम टेकिंग alcohol H single bond O single bond R dash. This is a reversible reaction, H plus acid catalyzed reaction. It will form R single bond C double bond O single bond R dash plus H2O plus H2. This is what? This is our ester. This is the ester. अशा प्रकारे ester तयार होते from alcohol and carboxylic acid. Alcohol and carboxylic acid. When alcohol is reacted with carboxylic acid in the presence of acid concentrated H2SO4 and HCl gas, it gives ester. This is a reversible reaction. Reaction reverse होते due to the formation of water. हे झालं esterification, आणि backward reaction. Forward reaction is the esterification and backward reaction is hydrolysis. कारण जर एस्टरचं वॉटर सोबत कॉम्बिनेशन केलं, मीन्स एस्टर सोबत जर वॉटरची रिएक्शन केली तर ती हायड्रोलिसिस होते, आणि हायड्रोलिसिसचे प्रोडक्ट येतात कार्बोक्सिलिक ऍसिड अँड अल्कोहोल. सो दिस वे we prepare the ester, and therefore this particular reaction is known as esterification. Understood? Now here we can take phenol in place of
alcohol. So let's take another reaction. This is the A reaction and second one is B reaction. R single bond C double bond O single bond OH plus H single bond O single bond AR. AR means aromatic ring. This is the phenol. This is what? Phenol. When phenol reacts with carboxylic acid, it in the presence of concentrated sulfuric acid and HCl gas. Of course, this is also the reversible reaction, and in this reaction we prepare the the ester. R single bond O single bond AR plus H2O. This is the ester again. अशा प्रकारे एस्टर आपण तयार करू शकतो. फिनॉलला असं पण लिहिता येईल, लिहू आपण. सो दिस इज OH. हा OH आहे आणि हा AR जो लिहिलाय ती एरोमॅटिक रिंग आहे. या एरोमॅटिक रिंग या फिनिलच्या ऐवजी एरोमॅटिक रिंगच्या ऐवजी AR लिहिता येईल. जसं आपण अंकिल ग्रुपच्या ऐवजी आपण काय लिहू शकतो, R dash. Instead of writing the full alkyl word we write R. Here also in place of aromatic ring we can write AR. So what we have written here, when phenol reacts with carboxylic acid in the presence of acid, concentrated sulfuric acid and HCl gas. HCl gas पण असते, gaseous HCl gas पण घेऊ शकतो. लिहिलं तरी चालेल, नाही लिहिलं तरी चालतं. ठीक आहे. तर in this reaction we get the ester as a product, and therefore this reaction can also be called as the esterification reaction because of the formation of ester. म्हणजे याही रिएक्शन मध्ये एस्टर तयार होत आहे, म्हणून या रिएक्शनला सुद्धा काय म्हणू शकतो आपण, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन म्हणू शकतो. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज रिएक्शन. आता एक्झाम्पल बघायच्या आधी आपण रिएक्शन समजून घेऊ की कशा प्रकारे रिएक्शन्स झालेले आहेत. ठीक आहे. तर इथे बघा, we take the carboxylic acid R single bond C double bond O single bond OH plus H single bond O single bond R dash. In the presence of acid, पूर्ण फुल ऍसिड लिहिण्याच्या ऐवजी आपण ऍसिड इज रिप्रेझेंटेड बाय H प्लस. अंडरस्टूड. तर हा जो H प्लस आहे इट इज नथिंग बट द कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड H2SO4. कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 घेतला आणि HCl गॅस पण घेतो आपण. ठीक आहे. कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 इज नथिंग बट द कॅटलिस्ट. हा कॅटलिस्ट म्हणून इथे यूज केला जाते, नॉट द सॉल्व्हंट. बरोबर आहे. याला आपण या रिएक्शन मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड काय म्हणून यूज करत आहे, कॅटलिस्ट म्हणून यूज करत आहे. अंडरस्टूड. सो व्हाट विल बी द रोल ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. याचं काम काय आहे, याचा काय रोल आहे, रिएक्शन मध्ये काय रोल आहे याचा. तर तो रोल पाहण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा प्रोडक्ट फॉर्म करावे लागतील. म्हणजे इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ऍसिड गिव्स द OH group, means this bond gets break from here, CO bond gets break from, and that is why carboxylic acid releases OH, and in the alcohol OH bond gets break. Ha HO bond kiwa OH bond gets break, and due to that this alcohol releases the H plus, this OH minus and H plus combine together to form H2O. काय फॉर्म होता, H2O. पाणी निघते. बरोबर आहे. अक्षय कुमारने म्हटलेलं आहे ना, अपने को क्या निकालने का है, पाणी निकालने का है. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे पाणी निघते म्हणजेच काय होते की H2O बाहेर निघते. येत्या लक्षात, ऐकत जा. अपने को क्या निकालने का है, पाणी निकालने का. ठीक आहे. आपण इथे वॉटर रिमूव्ह केलं, तर हे जे वॉटर आहे ॲज अ बाय प्रॉडक्ट तयार झालं. अँड व्हॉट इज द मेन प्रॉडक्ट हिअर. या कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये आता राहिलेला आहे OH निगेटिव्ह निघाल्यानंतर RCO पॉझिटिव्ह ऍसिड. त्यानंतर इथे अल्कोक्साइड ग्रुप राहिला, O निगेटिव्ह राहणार. हा पॉझिटिव्ह
आणि हा निगेटिव्ह कंबाईन होईल तर काय मिळेल आपल्याला इथे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C आणि O कंबाईन होणार तर काय मिळणार इथे O सिंगल बॉन्ड R डॅश. व्हॉट इज दिस? Due to the presence of this functional group, this compound becomes an ester. That form होते ester. But the problem arises due to the formation of water molecules. या रिएक्शन मध्ये वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म झाल्यामुळे थोडा प्रॉब्लेम येते आपल्याला प्रोडक्ट मिळण्यासाठी. येता लक्षात? What I am trying to say that these two combines together to form this ester, and along with the ester this H2O molecule also get prepared, and due to the production of that water molecule we cannot collect this ester from this reaction, because due to the production or due to the formation of water molecule this reaction gets reversed. Reaction reverse होते आणि रिएक्शन रिवर्स झाली तर आपल्याला प्रॉडक्ट मिळणार नाही. म्हणून so to avoid this problem or to avoid this difficulty in this reaction we have taken the concentrated H2SO4 in this reaction as a dehydrating agent. काय म्हणून घेतलं आपण? डिहायड्रेटिंग एजंट. डिहायड्रेटिंग एजंट काय करते? बरोबर आहे. आपण जसं आता समजा शर्ट ओलं झालेलं आहे, बरोबर आहे, शर्ट ओलं झालं तर आपण उन्हात ठेवतो, त्याच्यामध्ये पाणी असते, उन्हात ठेवतो आपण. शर्ट ओलं झालेलं शर्ट पाण्यात जर ठेवतो, ओलं झालेलं शर्ट जर समजा उन्हात ठेवलं आपण तर काय होणार? थोड्या वेळानंतर आलो तर ते पाणी त्यामध्ये त्या शर्ट मध्ये पाणी राहत नाही, शर्ट वाळलेलं असते. मग ते पाणी कोणी काढून दिलं? ते पाणी काढून दिलं, ते वॉटर लॉस कोणी करून दिलं, ते वॉटर रिमूव्ह कोणी करून दिलं? तर सनलाइट. बरोबर आहे. सनलाइट हा काय तिथे डिहायड्रेटिंग एजंट. बरोबर आहे. डिहायड्रेशन म्हणजे लॉस ऑफ वॉटर, आणि लॉस ऑफ वॉटर करून देणारा, लॉस ऑफ वॉटर करून देणारा म्हणजे काय ते डिहायड्रेटिंग एजंट. या रिएक्शन मध्ये वॉटर तयार होत आहे, हे लॉस करून देण्याचं काम कोण करत आहे? Dehydrating agent, that is concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 removes this water from this reaction, and water जर remove केलं तर this reversible reaction shift in the forward direction. Forward direction म्हणजे product formation ची डायरेक्शन. तर या फॉरवर्ड डायरेक्शन ने ही रिएक्शन होऊन जाते, म्हणजे रिएक्शन रिव्हर्सिबल राहत नाही. वॉटर निघालं की आपल्याला प्रोडक्ट मिळते, पण जर वॉटर असलं तर रिएक्शन काय होते? रिवर्स. बरोबर आहे. अंडरस्टूड. सो दिस इज द esterification reaction. So how is the reaction occur here? How the reaction is occurring? We take carboxylic acid R single bond C double bond O single bond OH plus H single bond O single bond R dash in the presence of concentrated H2SO4. It gives R single bond C double bond O, H2O निघून जाते, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R dash प्लस हा निघालेला H2O इथे. दिस इज एस्टर. अशा प्रकारे एस्टर तयार. एस्टरचे आपण एक्झाम्पल्स बघूया. These are the general reaction. The general reaction. The esterification of carboxylic acid. कोणाचं esterification आहे? Esterification of carboxylic acid. Esterification of carboxylic acid. Esterification of carboxylic acid. Let us take the first example. Example number 1. First example. या लेक्चर मध्ये आपण due to some reason in this lecture we have to see only one reaction, that is the esterification of carboxylic acid. In the next lecture we will discuss the two reactions more about the esterification.
So let us see the example of this reaction. Example 1. When we take here formic acid, first we take here CH3 single bond C double bond O single bond OH. This is what? Acetic acid. This is acetic acid, or it is known as ethanoic acid. Ethanoic acid. Plus, which alcohol we have to take here? We have taken the carboxylic acid, of course, and we have to take here the alcohol. Which alcohol I am taking here? CH3 H single bond O single bond CH3. This is methyl alcohol or methanol. Methyl alcohol or methanol. In the presence of concentrated sulfuric acid, what will happen? एकदम सिंपल आहे. फक्त वॉटर याच्यामध्ये रिमूव्ह करायचा. कार्बोक्सिलिक ऍसिड मधला OH घ्यायचा आणि अल्कोहोल मधला काय घेणार? H. ठीक आहे. काय लिहायचं? बाय प्रॉडक्ट. रिएक्शन मध्ये पहिल्यांदा बाय प्रॉडक्ट काढून घ्यायचं, बाकीचं इझी जाते. राहिलेलं कंबाईन होतं. पहिले बाय प्रॉडक्ट लिहून घ्यायचं, काढून घ्यायचं, मग राहिलेलं जे असते ते काय असते? मेन प्रॉडक्ट असते. अंडरस्टूड? सो आय एम ट्राइंग द सेम थिंग हियर. रिमूव्ह द बाय प्रॉडक्ट फर्स्ट. काय केलं आपण बाय प्रॉडक्ट साठी? कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा OH आणि अल्कोहोलचा H, म्हणजे असं H2. H2 is the byproduct from this reaction, and combine the rest. CH3 single bond C double bond O single bond O single bond CH3. What is this? याला म्हणू आपण methyl acetate. Methyl acetate. Students, nomenclature आपल्याला येणे आवश्यक आहे. नॉमेनक्लेचर नाही आलं तर आपल्याला रिएक्शन लक्षात राहत नाही. रिएक्शन कोणत्याही लक्षात ठेवण्यासाठी आपल्याला नॉमेनक्लेचर येणं खूप आवश्यक आहे. तुम्ही एकदा बघा बरं. नॉमेनक्लेचर कसं झालं ते बघायचं आहे. म्हणजे कशा प्रकारे नॉमेनक्लेचर केलं एस्टरचं. Methyl acetate is a common name, and IPC name of this molecule is methyl ethanoate. Methyl ethanoate. nomenclature काय आहे रिएक्शन मध्ये? एस्टरचा CH3 single bond C double bond O single bond O single bond CH3. ऑक्सिजनचे दोन साइड्स आहेत. एक साइड इकडे आणि एक साइड इकडे. ऑक्सिजनला जो अल्किल पार्ट डायरेक्टली अटॅच असते, आता अल्किल पार्ट नाही आहे, हा अल्किल पार्ट आहे. तर ऑक्सिजनला जो कार्बन डायरेक्टली अटॅच असेल, ऑक्सिजनला जो अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटॅच असेल त्याला अल्किल म्हणायचं. बरोबर आहे? हा झाला अल्किल. बरोबर आहे? आणि जे उरलेलं आहे त्याला रूट वर्ड, कॉमन नेम सिस्टीम नुसार नॉमेनक्लेचर सांगितलं आहे. रूट वर्ड प्लस सफिक्स ATE लावायचं असतं. रूट वर्ड कोणते? तर जे कार्बोनिल कंपाऊंड साठी आपण रूट वर्ड वापरतो, कार्बोनिल ग्रुप साठी. कार्बोनिल ग्रुप ज्या कंपाऊंड्स मध्ये असते त्याला कार्बोनिल कंपाऊंड म्हणतात, हे माहिती आहे सर्वांना. आणि कार्बोनिल कंपाऊंड्स चं नॉमेनक्लेचर करताना जे रूट वर्ड्स यूज करतो आपण ते एक कार्बन साठी आहे फॉर्म, दोन कार्बन असेल तर ऍसिड, तीन कार्बन असेल तर प्रोपिऑन, चार कार्बन असतील तर ब्युटील, पाच कार्बन असेल तर व्हॅलर,
खूप सगळे आहेत. ठीक आहे, कमीत कमी इतके आपल्याला जर माहित असेल तर आपलं नॉमेनक्लेचर होऊन जाते. जसं पहा आता हा जो अल्किल आहे आपण याला सिक्वेन्स न लिहू. अल्किल पहिल्यांदा प्लस रूट वर्ड देन सफिक्स. तर अल्किल कोणता आहे? मिथिल आहे. अल्किल कोणता आहे? मिथिल. देन रूट वर्ड कोणता आहे? किती कार्बन आहे इथे? हा कार्बोनिल ग्रुपचा पहिला कार्बन, हा दुसरा कार्बन. 2 कार्बन आहे. टोटल जर 2 कार्बन असेल तर आपण रूट वर्ड घेतो ऍसिड आणि सफिक्स कोणता? COO साठी सफिक्स घेतो आपण. इस्टरच्या फंक्शनल ग्रुप साठी सफिक्स घेतो आपण ATE. परत सांगतो मी तुम्हाला, अल्किल ऑक्सिजनला जो अटॅच आहे अल्किल ग्रुप, इकडे हा अल्किल ग्रुप कार्बनला अटॅच आहे. अल्किल ग्रुप कार्बनला अटॅच आहे, अल्किल ग्रुप ऑक्सिजनला अटॅच आहे. पण आपल्याला अल्किल कोणता घ्यायचा आहे? जो कार्बन ऑक्सिजनला अटॅच आहे. हा कार्बन कार्बनला अटॅच आहे तर तो नाही घ्यायचा आहे आपल्याला. अल्किल कोणाला म्हणायचा? जो कार्बन ऑक्सिजनला अटॅच असेल त्याला अल्किल म्हणायचं, तर तो मिथिल आहे. अंडरस्टूड. देन रूट वर्ड इकडे पाहायचं, ऑक्सिजन नंतर इथे कार्बोनिल ग्रुप पासूनचे इकडे कार्बन मोजायचे. Count the number of carbon atom as per the carbon atoms. As per the number of carbon atom, we take the root word. तर टोटल 2 कार्बन आहे, 1 2. तर रूट वर्ड काय झाला? ऍसिड. म्हणून इथे ऍसिड दिला. आणि इस्टरचा फंक्शनल ग्रुप COO आहे तर सफिक्स येते ATE. म्हणून याचं नॉमेनक्लेचर होते मिथिल ऍसिटेट. दिस इज द मिथिल ऍसिटेट. बरोबर आहे, मिथिल ऍसिड. आणि याचं जर समजा आपल्याला याचं काय घ्यायचं असेल, IUPAC नॉमेनक्लेचर जर करायचं आहे तर लेट्स डू इट. CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3. हा एक अल्किल ग्रुप आहे जो कार्बनला अटॅच आहे. हा एक अल्किल ग्रुप आहे जो ऑक्सिजनला अटॅच आहे. जो ऑक्सिजनला अटॅच असते त्याला अल्किल म्हणतो आपण. काय म्हणायचं त्याला? अल्किल. मग ऑक्सिजन नंतर हा जो कार्बोनिल कार्बन असेल तिथून काय करायची? चेन सिलेक्ट करायची. चेन सिलेक्ट केली की त्यानंतरचा जो रूल आहे तो कोणता आहे? नंबर द चेन 1 2 म्हणून. आणि नंबरिंग केल्यानंतर we get the parent alkene. Then you open parent alkene. पाहायचं parent alkene काय आहे. त्यानंतर सफिक्स. IUPAC नॉमेनक्लेचर मध्ये जो सफिक्स असेल तो O पासून सुरू होते. आणि ATE आपल्याला माहित आहे COO साठी काय ते ATE O8. अल्किल ग्रुप कोणता आहे? मिथिल ग्रुप आहे. कोणता आहे? मिथिल. अल्किल ग्रुप इज मिथिल. पॅरेंट अल्केन 2 कार्बन आहेत तर इथेन. पॅरेंट अल्केन कोणता आहे? इथेन. आणि 2 समजा वोवेल्स आहेत एका ठिकाणी म्हणून काय करायचं? एक वोवेल कमी करायचा म्हणजे इज रिप्लेस बाय OAT. तर याचं नॉमेनक्लेचर होते. दिस नॉमेनक्लेचर or the name of this compound becomes methyl ethanoate. Methyl आणि E is replaced by OAT म्हणजे काय झाला? ethanoate. This is methyl ethanoate. ठीक आहे. Due to the time duration, we cannot take so many examples. So, student, it's my request to see the nomenclature part repeatedly. बरोबर आहे. पुन्हा हा पार्ट बघायचा आपल्याला नॉमेनक्लेचर येऊन जाते. ठीक आहे. सेकंड एक्झाम्पल घेऊ आपण. Example second. When carboxylic acid CH3 single bond C double bond O single bond OH reacts with ethanol C2H5 in the presence of concentrated H2SO4. In the presence of concentrated H2SO4, it gives
Product. What can be the product in this reaction? So for that we try to remove the byproduct first. In the carboxylic acid we remove the OH, and from the alcohol we take the H, means total we take here H2 as a byproduct. तो byproduct काढला H2, बरोबर आहे. त्यानंतर उरलेलं जे आहे ते कंबाईन करायचं. CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5. CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5. What is this? Try to name this compound. ऑक्सिजन ला जो ग्रुप पटायचा तो कोण आहे? इथिल. कॉमन नेम करता है इथिल. आणि हा काय आहे? 2 कार्बन आहे तर 1 2 कार्बन आहे तर रूट वर्ड येते ऍसिड, आणि COO फंक्शनल ग्रुप आहे तर याचा सफिक्स येते AT. दॅट मीन्स इथिल ऍसिटेट, और इन IUPAC it is ethyl ethanoate. And this one is acetic acid or ethanoic acid, and this is ethanol or ethyl alcohol. So what is the reaction and what can be the theory of this reaction? When acetic acid reacts with ethyl alcohol or ethanol in the presence of acid concentrated H2SO4, it gives ethyl acetate, the ester. ठीक है. आता हा जो concentrated H2SO4 राहील तो कोणाला रिमूव्ह करणार? H2O ला. त्याच्यामुळे रिएक्शन काय होणार? फॉरवर्ड रिएक्शन मध्ये आपल्याला प्रोडक्ट मिळते. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे अल्कोहोलचं काय झालं? इस्टरिफिकेशन. अल्कोहोलला आपण कन्वर्ट केलं इस्टर मध्ये विथ द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. नाउ द सेकंड रिएक्शन that we have seen is the esterification of phenol. कशाचं esterification पाहायचं आपल्याला? phenols. रिएक्शन होती है अपनी R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस H single bond O single bond AR. AR means aromatic ring. In the presence of concentrated H2SO4. So what we have done in the last reaction, OH is taken from the carboxylic acid and H is taken from the alcohol, and here we will take the H from the phenol. म्हणजे कार्बोक्सिलिक ऍसिड मधला OH काढायचा आणि फिनॉल मधला काय काढायचा? H. Means phenol releases the H plus, and at the same time carboxylic acid gives the OH minus, and together they form H2O plus. The main product is R single bond C double bond O single bond O single bond AR. In this way we prepare the aromatic ester. याला म्हणू आपण, याला काय म्हणायचं? ऑक्सिजनला कोणता अरिल ग्रुप कोणता त्याचा? फिनिल किंवा अरिल म्हणू आपण. अरिल कार्बोक्सिलेट, and in general we write the ester. This is ester due to the presence of this functional group of ester. Now we will see the example of this reaction. We take carboxylic acid CH3 single bond C double bond O single bond OH plus H single bond O single bond aromatic ring means phenol. This is phenol. This is phenol. This is acetic acid or ethanoic acid. Acetic acid or ethanoic acid. When reacts in the presence of acid catalyst, that is concentrated H2SO4 and HCl gas, it gives an ester.
which ester we will get here, that we have to see. We will remove the byproduct H2 plus main product is CH3, single bond C, double bond O, single bond O, single bond phenyl group. त्याचं नॉमेनक्लेचर कसं होणार? फिनिल तुम्हाला सांगितलंय की ही बेन्झीन रिंग आहे, ठीक आहे, बेन्झीन रिंग आहे. बट एखादा हायड्रोजन जर निघाला, इथे हायड्रोजन असतपर्यंत हा बेन्झीन आहे, पण इथून हायड्रोजन जर निघाला, असं जर फ्री व्हॅलन्सी असती बेन्झीनला तर त्याला फिनिल म्हणतात. म्हणून आपण याला काय म्हणणार इथे? फिनिल. फिनिल. आणि हा काय? 2 कार्बन आहे तर ऍसिड. हे 1 2 कार्बन आहे ना, इथून कार्बोनिल कार्बन पासून इकडे मोजायचे. 1 2 कार्बन आहे तर ऍसिड, 3 राहिले असते प्रोपियम, 4 राहिले असते ब्युटेन, 5 राहिले असते तर व्हॅलर. पण इथे 2च आहे म्हणून ऍसिड. आणि हा फंक्शनल ग्रुप असल्यामुळे याला काय लावतो आपण? ATE, फिनिल ऍसिटेट, और इन IPC it is फिनिल इथॅनोएट. फिनिल इथॅनोएट. Phenyl ethanoate. This is the IPC name of this compound. So students, we have discussed the esterification of alcohol and phenols with carboxylic acid. Alcohol and phenol with carboxylic acid. So totally in esterification we have to see the esterification of carboxylic acid, esterification of carboxylic acid that we have seen today. आज आपण पाहिलेलं आहे कार्बोक्सिलिक ऍसिडचे esterification with the help of alcohol or phenol. And next esterification is from acid chloride or acyl chloride. And third esterification is from acid anhydride. Acid anhydride. Understood? So these reactions of esterification will be discussed tomorrow. So today what we have discussed, what is meant by esterification? What is esterification? The reaction between the alcohol or phenol and the carboxylic acid to form ester is known as esterification. What is esterification? The reaction between the alcohol or phenol and the carboxylic acid to form ester is known as esterification. We have seen the reactions alcohol plus carboxylic acid in the presence of concentrated H2SO4 and HCl gas, we get ester plus H2. This is a reversible reaction, but due to the presence of concentrated H2SO4, this reaction will shift towards the forward direction, means product. त्यानंतर फिनॉल घेतला आपण, फिनॉलला कार्बोक्सिलिक ऍसिड सोबत रिएक्ट केलं इन द प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 and we got the product ester again, aromatic ester. Understood? काय रिएक्शन म्हटलं मी? फिनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक ऍसिड किंवा कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्लस फिनॉल इन द प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 gives the ester. आणि त्याचे एक्झाम्पल्स आपण पाहिलेले आहे. आय होप तुम्हाला आज म्हणजे आजच्या टॉपिक्स मध्ये काही प्रॉब्लेम नसेल, आणि असेल तर मला फीडबॅक करायचा. ठीक आहे? वी हॅव गॉट द चॅट ऑप्शन इन आवर ॲप and we can use this chat option to send our queries to your teacher. So do that if you have any problem. आणि जर तुम्ही YouTube वर लेक्चर बघत असाल तर प्लीज सबस्क्राइब my videos. This is a request to all of you. Thank you so much. Thank you. Have a nice day.